Uh, Vinayat, your voice is not audible at all. Good morning, everyone. Okay, ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు మనం. ఓకే, నిన్న ఏం డిస్కస్ చేసాం? ఎనీవన్ ఫ్రమ్ ద గ్రూప్? మనం ఎలా పవర్ బిఐని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో చూసుకున్నాము. అలానే మనము ఎట్లా డేటాని మనము స్టాప్. ఓకే, ఆ పాయింట్ తో స్టాప్. ఓకే, ఎట్లా డేటాని లోడ్ చేసుకోవాలి. వెయిట్ సుష్మిత, గో ఆన్. ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఎట్ ఎ టైమ్. సుష్మిత, గో ఆన్. ఎలా డేటాని మనం డేటాని ఎలాగా గెటింగ్ చేసుకోవాలి పవర్ బిఐ లోకి ఓకే అని ఓకే చూస్తాం. ఓకే నెక్స్ట్ పర్సన్. There are three types to import the data. So one is from the workspace and second is from main menu, like import icons, and the third option from main import data. And second, we learned about the different views of Power BI. Data view, data view. One minute. యాక్చువల్గా ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డేటాని ఎలా లోడ్ చేసుకుంటారు అని ఎవరన్నా అడిగితే జస్ట్ సింపుల్గా 3 ways అని చెప్పొద్దు. జస్ట్ బై యూజింగ్ దిస్ గెట్ డేటా యూ విల్ బి పుల్లింగ్ ద డేటా అని చెప్పండి అంతే. Okay, get data. ఓకే, గెట్ డేటా. ఇవన్నీ ఏంటంటే షార్ట్ కట్స్ అనమాట. అండ్ ఈవెన్ దిస్ ఇమేజెస్ ఆల్సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లైక్ ఎ షార్ట్ కట్. మెయిన్ వచ్చి మనం గెట్ డేటా. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమన్నా క్వశ్చన్ అడిగితే హౌ యూ విల్ పుల్ ద డేటా అంటే బై యూజింగ్ గెట్ డేటా ఆప్షన్ విచ్ ఇస్ దర్ ఇన్ ద రిబ్బన్ అంతే. ఓకే, యా, గో ఆన్. So next, different views గురించి చెప్పుకున్నాం. So three views ఉన్నాయి. Report view, data view and model view. Okay, you stop it. Let's somebody data pick it. transformation Data view లోడ్ కాకుండా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఉంది కదా సార్, ట్రాన్స్ఫార్మ్ లోకి ఎలా చేసుకోవాలని చెప్తున్నారు. Okay, you stop it. Next one, any other person? Changing of columns. ఏంటి? Column names change చేసుకోవచ్చు సార్. In transform data we can modify everything and we can load it to model. Okay, everything that's fine, but నిన్న మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం? డేటా టైప్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. డేటా టైప్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ABC whole numbers అవి column names. భార్గవి, మీ ఛాన్స్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. అగైన్ మీరు మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి బికాజ్ అదర్స్ కి మనం ఛాన్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే సార్. ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది పవర్ క్వరీ ఎడిటర్ లో మనము డేట్స్ చేంజ్ డేటా టైప్స్ చేంజ్ చేసుకోవడం అవన్నీ చూసాం అన్నమాట. ఓకే దట్స్ గుడ్. ఇక్కడ వరకు మనం చూసాం, కరెక్ట్. సో ఇలా ఎవ్రీవన్ ఏంటి అంటే ఒక్కొక్క స్టెప్ తీసుకోండి. ఓకే, ఒక స్టెప్ చెప్పిన తర్వాత ఇంకొకరికి ఇంకో ఛాన్స్ ఇద్దాం. ఎందుకు అంటే అందరికీ అర్థమైందో లేదో నాకు తెలియాలి కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, అందరూ నేర్చుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. ఓకే, okay, we have seen how to change the data types, correct? And this one is Power Query Editor. This one is Power Query Editor. And this one is the model. Okay, this one is the model. Okay. Even you are able to see get data, right, in the model? Yes, sir. And in the same way, Power Query Editor lo kuda new source anedi undi. Both will work in the same way. Okay, from the backend means from Power Query Editor also you can pull the data. Okay, you can pull the data. I'm just loading my sample. Okay, I'm just loading my sample. I've got the data, see, and I got the data. Okay, if you observe it, we don't have
అదర్ డేటా సెట్స్ మీన్స్ నిన్న మనం ఏం చేసాం అంటే ఫస్ట్ సిటీ వైజ్ సేల్స్, కంట్రీ వైజ్ సేల్స్, వెబ్ డేటాని లోడ్ చేసాం. కరెక్ట్, లోడ్ చేసాం. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ షీట్ 1 డేటాని ఏం చేశాను, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేశాను. ఐ హావ్ నాట్ లోడెడ్, ఐ హావ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇట్. ఓకే, సో ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు ఇది ఇంకా పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్లోనే ఉంది. ఇట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ లోడెడ్ టు ద మోడల్. Okay, so that is the reason I'm not able to see any data. That is the reason I'm not able to see any data. In the same way, student data 1, student data 2, student data 3, మనం just now ఇప్పుడు మనం source కి connect చేసి from Power Query Editor we have loaded it. Okay, మనం ఏమన్నా modifications ఉంటే చేసుకొని then we need to load it into the model. Then only we can see the tables. Okay, ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఉందా ఇందులో? క్లియర్గా అర్థం కావాలి. ఓకే, ఎవరికైనా ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఉందా? ఎస్, ఒకసారి రిపీట్ చేయరా సార్? ఓకే ఫైన్. నిన్న మనం ఫస్ట్ ఏం చేసామంటే ఈ 3 టేబుల్స్ ని కనెక్ట్ చేసాము. కనెక్ట్ చేసి లోడ్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా. కరెక్ట్? ఎస్ సార్. సో లోడ్ అని చేసినామంటే డేటా అంతా మోడల్లోకి లోడ్ అయిపోయింది. Okay, so you are able to see the tables here. You are able to see the tables here. But sheet 1 data ni ninna manam em chesamante we have clicked on transform data. Instead of clicking on load, we have clicked on transform data. Transform data click చేసేసరికి అది ఏం చేసింది, మనల్ని బ్యాక్ ఎండ్ కి తీసుకొని వచ్చింది, పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ కి తీసుకొని వచ్చింది. ఓకే, స్టిల్ మనం ఏంటి అంటే పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ నుంచి మనం మోడల్లోకి లోడ్ చేయలేదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ షీట్ 1 డేటా. And student data 1, student data 2, student data 3, just now we have connected from the Power Query Editor and we have pulled it. ఓకే, మీకు ఏమైనా మోడిఫికేషన్స్ ఉంటే చేసుకోవచ్చు. చేసుకున్న తర్వాత మనం డేటాని లోడ్ చేయొచ్చు. సో దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి లోడెడ్ ఇన్ టు మోడల్. Till that time, you will not see anything in the model. Clear ga ardhamainda andarki? Yes sir. Yes, sir. Any questions guys? Any questions? Questions unte adagandi. Evvaru questions pettukoni అర్థం కాలేదని చెప్పేసి ఇంటికి వెళ్ళొద్దు. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే just raise it now. Just raise it now. Okay, I'm allowing people to raise the questions. Okay, please raise it. Okay, so అది మనకి ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చేసింది, రైట్? ఓకే, సో షీట్ 1, స్టూడెంట్ డేటా 1, స్టూడెంట్ డేటా 2, స్టూడెంట్ డేటా 3. సో ఇవి ఓన్లీ ఇప్పుడు పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్లోనే ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మోడిఫై యూ కెన్ మోడిఫై అండ్ యూ కెన్ లోడ్ ఇట్. ఓకే, సో నౌ నెక్స్ట్ ఈ న్యూ సోర్స్లో ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ మోర్. మనకి గెట్ డేటా ఎలా అయితే చూపించిందో ఈ న్యూ సోర్స్ కూడా అంతే చూపిస్తుంది. Both are same. Both are same. There is no difference. Both are same. Okay. From Power Query Editor also you can cut it to the source, and from model also you can connect to the source. Okay. ఆర్ యూ అబ్జర్వింగ్ ద డిఫరెన్స్? ఎవరైనా డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేశారా? మనం మోడల్ నుంచి డేటాను లోడ్ చేసేటప్పుడు, మన పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ నుంచి డేటాను లోడ్ చేసేటప్పుడు ఏమన్నా డిఫరెన్స్ కనపడుతుందా మీకు? సార్ అక్కడ గెట్ డేటా వస్తుంది, ఇక్కడ Yes, పైన sir. నావిగేటర్ అని వస్తుంది కదా సార్. మేడం ఎవరు మీరు? మీ పేరేంటి? ఒక్క నిమిషం, మీ పేరేంటి? భార్గవి సార్. నమస్కారం అండి మీకు. నో, ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనకి పర్సన్. కింద లోడ్ అనే ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది సార్ కింద. కరెక్ట్ కరెక్ట్. మనం గెట్ డేటా నుంచి తీసుకొని వస్తే మనకి లోడ్, ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా 2 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. either you can click on transform data or either you can click on load. But Power Query Editor నుంచి తీసుకొచ్చేటప్పుడు you don't have that options. You just have only one option called OK. అర్థమైందా? Yes sir. ఎందుకు ఓకే ఉంది అంటే వీఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా.
we are already into Power Query Editor. Power Query Editor లో మనకి లోడ్ అనే ఆప్షన్ రాదు 100%. ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆప్షన్ ఒక్కటే ఉంటుంది. ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆప్షన్ ఒక్కటే ఉంటుంది. సో ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఓకే. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? Again I am loading the data. Again 2 more tables వచ్చాయి. So ఈ 2 more tables రావటం, we will not see these tables in model. We will not see these tables in the model. Yes, go on. సార్, మనము ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ ఉంది, ఈ రవి, రాము, బాలు ఉంది. నేను ఇంకో నేమ్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ కుదురుతుందా సార్? I will come to that point. Okay. Okay, fine. సార్ హలో. Yes, go on. సార్ ఇప్పుడు మోడల్లోకి మనం ఆల్రెడీ డేటా లోడ్ చేసి ఉన్నాం కదా మనం ఎస్టర్డే. అవును. ఇప్పుడు అది ఎడిట్ చేయడానికి ఉండదు, అది మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ లోకి చేంజ్ చేయడానికి ఉంటుందా ఎడిట్ చేయడానికి? మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ఇదిగో డేటా కనపడుతుంది కదా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లో. సేమ్ మోడల్లో ఉండే డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లో కనపడుతుంది. యూ కెన్ డూ మోడిఫికేషన్స్ అండ్ యూ కెన్ లోడ్ ఇట్ అగైన్. మనకి ఏమవుతుందంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేశాక, అంటే మోడిఫై చేశాక లోడ్ చేస్తే ఈ మోడిఫై చేసిన డేటానే రీప్లేస్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే సార్. ఇది ఇంకొకటి ఏంటంటే నార్మల్ గా ఎక్సెల్ లో కంట్రోల్ Z క్లిక్ చేసి నార్మల్ దీంట్లో అయినా సరే అది ప్రీవియస్ స్టెప్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. దీంట్లో వెళ్ళట్లేదు సార్ నార్మల్ గా. నేను ట్రై చేస్తాను. దీంట్లో దానికన్నా బ్యూటిఫుల్ ఆప్షన్ ఉంది. ఐ విల్ కమ్ టు దట్ పాయింట్. అసలు ఎక్సెల్ కూడా ఎక్సెల్ కాదు అసలుకి, దీంట్లో ఇంకా మంచి మంచి బ్యూటిఫుల్ ఆప్షన్ ఉంది. ఐ విల్ కమ్ టు దట్ పాయింట్. మైట్ బి మండే క్లాస్ ఆర్ టుడే ఓన్లీ. ఐ విల్ లెట్ యు నో. ఓకే, అంటే జనరల్ గా అండూ చేయడానికి మిస్టేక్స్. ఎస్ ఐ విల్ లెట్ యు నో. ఓకే, అండూ చేయొచ్చు. అసలుకి మనం ఆటోమేషనే చేస్తాం ఇందులో. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లో ఆటోమేషన్ చేస్తాం. లెట్స్ సీ. ఓకే, సో మనకి న్యూ సోర్స్ గురించి ఐడియా వచ్చేసింది, కరెక్ట్? అండ్ రీసెంట్ సోర్సెస్ ఏంటి అంటే, మనం రీసెంట్గా ఏమేమి సోర్సెస్కి కనెక్ట్ చేసాము. ఫస్ట్ డే శాంపుల్ డేటా, ఫస్ట్ డే మళ్ళీ వెబ్ డేటా క్లీన్ చేసాము, స్టూడెంట్ మార్క్స్, మెథ్ శాంపుల్ ఈరోజు కనెక్ట్ చేసాం. ఓకే, ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎందుకు అంటే సేవ్ అయి ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే వన్స్ అగైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు శాంపిల్ డేటా లోడ్ చేయాలనుకోండి, యూ నో నీడ్ టు గో టు న్యూ సోర్స్, ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక క్లిక్ చేశారు, ఇది ఇంకో క్లిక్, 2 clicks. Again you need to select, that is 3rd click. Select చేసి again open 4th click. Again after that you need to select the sheets. సో అంత ప్రాసెస్ అవసరం లేకుండా, అంటే మనం ఆల్రెడీ యూజ్ చేసిన వాటిని లోడ్ చేసుకోవడానికి వీ హ్యావ్ దిస్ రీసెంట్ సోర్సెస్. ఇక్కడ అవైలబిలిటీలో ఉంటే షార్ట్ కట్లో మనం వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. మీన్స్ షార్టర్ వేలో వీ కెన్ కనెక్ట్ టు ద డేటా సోర్స్ అండ్ వీ కెన్ పుల్ ద డేటా. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ రీసెంట్ సోర్సెస్. సార్, ఇది పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ లో ఉంది కదా సార్, మరి మోడల్లో కూడా ఉంటుందా సార్ అట్లాగా? మోడల్లో రీసెంట్ సోర్సెస్. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ మీరు పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఈ మోడల్లో రిబ్బన్స్ అనేది మాక్సిమం ఒక 15th క్లాస్ తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. 10 or 15th క్లాస్ తర్వాత. ఓకే, మాక్సిమం ఇంచుమించు కొన్ని సేమ్గా ఉంటాయి. ఓకే, ఓన్లీ డేటా సోర్సెస్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎంటర్ డేటా. ఈ ఎంటర్ డేటా కూడా ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. ఎంటర్ డేటా ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా సోర్సెస్కి సంబంధించినవన్నీ ఉంటాయని. ఓకే, ఎంటర్ డేటా. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎంటర్ డేటా? ఓకే, ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ అగైన్ డేటా అనేది 2 waysలో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. అంటే 2 waysలో మనం లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ ఎవడో ప్రిపేర్ చేసిన డేటా ఆర్ ఆల్రెడీ డేటా సేవ్ అవుతున్న డేటా, కంపెనీ డేటా, మీన్స్ ఫ్రమ్ ద డేటా బేసిస్ వీ విల్ లోడ్ ఇట్. సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చి వీ కెన్ కుక్అప్ అవర్ ఓన్ డేటా. అండ్ we can use that data. We can cook up our own data and we can use it. In PowerBi itself, we can cook up our own data and we can
యూజ్ ఇట్. ఓకే, 1 minute రికార్డింగ్ అవుతుందా? ఓ సూపర్. ఓకే, వీ కెన్ కుక్అప్ అవర్ ఓన్ డేటా అండ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఆ కుక్అప్ మీన్స్ అది ఎలా చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ఎంటర్ డేటా. ఎంటర్ డేటా క్లిక్ చేయాలి. ఈవెన్ సేమ్ ఆప్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మోడల్ ఆల్సో. ఓకే, this one, this plus will be used to add a column, this plus will be used to add a row. ఇలా రోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు. ఇండెక్స్ కరెక్ట్గా నేను 10 చెప్తాను. 10 సారీ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. టక్క 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 మీ నేమ్స్ ఎవరో ఒకరు చెప్పండి. నాకు శివ అయితే గుర్తున్నాడు, నెక్స్ట్ భార్గవి గుర్తుంది, మన నిఖిత గుర్తుంది నాకు. నిఖితానేనా పేరు? ఎస్ సార్, NIKHITH సార్. NIKHITHI రెండు. ఓకే ఓకే సూపర్. నెక్స్ట్ ఇంకా భార్గవి, శివ, ఇంకా కమాన్ గో ఆన్. నాకు గుర్తున్నాయి రాస్తున్నాను. చైతన్య, నెక్స్ట్ లోకేష్, నెక్స్ట్ సౌమ్య. ఓకే, నెక్స్ట్ సుజీన్ కదా. నెక్స్ట్ సుస్మిత, నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఎవరు ఆ లక్కీ పర్సన్? ప్రదీప, సుదీప్తి. పాపం ఈ అబ్బాయి చెప్పాడు కదా. స్పెల్లింగ్ చెప్పబ్బు. SHARIF. ఓకే, ఇంకా ఎవరన్నా పేరు? అశోక, ఇంకా శివశంకర్. ఏం శివశంకర్, నువ్వు బోలా శంకరా? లేదా? అరే. ఓకే, నెక్స్ట్ రాజేష్. నెక్స్ట్ శాలిని సార్. ఓకే, నెక్స్ట్. నేను ఎప్పుడు లాస్ట్ లో లేడీస్ నేమ్స్ చూడలేదబ్బా. ఎప్పుడు వీళ్ళు ఫస్టే చెప్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ సుకన్య. నెక్స్ట్ సుధాకర్ సార్. నెక్స్ట్ అంతేనా? రామిరెడ్డి. ఓకే, నెక్స్ట్ వరప్రసాద్. నెక్స్ట్ కమాన్, ఇంకా 2 నేమ్స్. ఇంకా 2 ఉన్నారు. ఎవరు? రాజా, మీరు చెప్పలేదా? ఒకరు రాజా రాయలేదా? మనం రాసామా? రాయలేదనుకుంటా. ఇంకా ఎవరున్నారు? కీర్తియా? కీర్తి నేమ్ లేదు. కీర్తి అంటే చైతన్య సార్, మా సిస్టర్ నేమ్. రాజాని రాజేష్ అని రాసామా? ఓకే, ఇంకెవరున్నారు? సుజీన్, సుధాకర్, శ్రీకాంత. ఎవరు ఎస్ అని చెప్పింది? ఆనంద్ అని రాయలేదు. ఆనంద లేదా? ఆనంద్. ఓకే, ఆనంద్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక్క పేరు ఎవరిదో?
ఇంకో ఇద్దరు పేర్లు రాయాలి యాక్చువల్గా. ఓకే, సాయి శ్రీ అని ఒకటి. సాయి శ్రీనా? లేదు, వాళ్ళు చెప్పాలన్నమాట. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు, నేను 10 దగ్గర ఆపేసాను అసలు యాక్చువల్గా. ఎవరెవరు ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారో లేదా అని చూద్దామని ఆ నెక్స్ట్ 10 నేమ్స్. సాయి శ్రీ సార్. శ్రీకాంత్. ఎస్. ఇంకా శ్రీకాంత్ అంటే హీరో శ్రీకాంత్ వాళ్ళ కజినా? అంత లేదు సార్. మంచి యాక్టర్ గురు, బాగా యాక్టింగ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్. అంతేనా? అంతేలే. అంతేనండి, 23 parts. ఇప్పుడు ఒక కాలమ్ ని, ఒక రో ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేశాను నేను. దీన్ని ఎలా డిలీట్ చేయాలంటే రైట్ క్లిక్ చేయండి, ఆ నెంబర్ మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి, డిలీట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాలమ్, కొత్తగా ఒక న్యూ కాలమ్ యాడ్ చేశాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఇట్, రైట్ క్లిక్ అండ్ డిలీట్. ఓకే, ఇన్సర్ట్ కి ప్లస్, డిలీట్ చేయడానికి రైట్ క్లిక్. ఓకే, టేబుల్ నేమ్ ఏం పెట్టుకోవాలి అది మనం రాసుకోవచ్చు, శాంపిల్ టేబుల్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. నౌ ఒక డేటా సెట్ ని మనం ప్రిపేర్ చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ మనం చేసిన మిస్టేక్స్ ఏంటి చూద్దాం. దీనికి ఇండెక్స్ ఇచ్చాం, దీనికి కాలమ్ 2 అని ఇచ్చాం. ఓకే, మీన్స్ మనం నేమ్ అని ఇవ్వాలి, నేమ్స్ అని ఇవ్వాలి. యాక్చువల్గా ఇవ్వలేదు అది. కరెక్ట్? ఎస్ సార్. యా. అండ్ ఈ సిటీ వైజ్ సేల్స్ లో ఇన్ జనరల్లీ ఇందాక ఎవరో క్వశ్చన్ అడిగారు, మనం డేటాని యాడ్ చేయాలి. ఓకే, డేటాని యాడ్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు గో టు దిస్ సోర్స్. ఇక్కడ అప్లైడ్ స్టెప్స్ అనేది ఏమైనా కనపడుతుందా మీకు? అప్లైడ్ స్టెప్స్ అనేది కనపడుతుందా? ఆ అప్లైడ్ స్టెప్స్ కింద సోర్స్ అనేది కనపడుతుందా? సోర్స్ ని క్లిక్ చేయండి. దీని సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఆ సెట్టింగ్స్ ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే వాట్ ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్? ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ ద ఫైల్ path is this. You need to go here and you need to everyone please mute yourself. Ashok, mute. Okay, what this is telling is you need to go here and you need to do the modification. If you need to do any modification in the data, you need to go to this path, this particular Excel file, and you need to do modification there and you need to load it. Okay, we cannot do any changes. Okay, we cannot do any changes for these data. Okay, why? Because we have pulled this data from the data source. Means okay, extra row add చేయడం అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. You can add the column, you can add the column, but rows ని యాడ్ చేయడం కుదరదు. Column can be added, but based on the existing column. We can add the column. Means for example country ఉంది, if I want to get the region column, India అనేది ఏషియాలో ఉంది, సో అలా రీజియన్స్ ని తీసుకురావచ్చు based on the existing column. Okay, but new row cannot be added. This needs to be added in the data source itself. మీ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేశానా నేను? ఎవరో సమ్ గర్ల్, ఐ ఫర్గాట్ హర్ నేమ్. సార్ ఇప్పుడు మనం ఎక్సెల్ లోకి వెళ్ళి మోడిఫై చేస్తే అది ఇక్కడ మళ్ళీ మనము డేటాని రీలోడ్ చేయాలా సార్? ఇక్కడ మనం రీలోడ్ అనేది ఎలా చేస్తామంటే, నెక్స్ట్ టైం రీలోడ్ చేయాలంటే we will not do reload, we will do refresh. ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఉంది కదా రీఫ్రెష్ అనేది. నెక్స్ట్ స్టెప్ అదే, ఆ స్టెప్ చూపిస్తాను. స్టిల్ వీఆర్ ఇన్ ద స్టెప్ కదా, ఈ స్టెప్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ స్టెప్కి వస్తాను నేను. ఓకేనా, రీఫ్రెష్ చేస్తాం అనమాట, ఓకే, ఐ విల్ షో దట్ వన్. ఓకే, అలాగే మనం ఇప్పుడు ఒక డేటాను ప్రిపేర్ చేసాం, దీన్ని నేను మోడిఫై చేయాలనుకుంటున్నా. కెన్ ఐ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ సోర్స్? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? నో సార్.
యా, ఎంతమంది ఎస్ ఎంతమంది నో? కెన్ యూ Yes, sir. మీరు చెప్పద్దు, Okay, జస్ట్ మెసేజ్. Yes, Narendra. ఎస్ ప్లీజ్ మెసేజ్. ఎంతమంది మెసేజ్ చేస్తున్నారు కూడా తెలుస్తుంది. అంటే మాడిఫై చేయొచ్చా? అందరూ ఎస్ అనేవాళ్ళు మాడిఫై చేయొచ్చు, నో అనేవాళ్ళు మాత్రం మాడిఫై చేయలేరు. అశోక్ కుమార్ నో, ఓకే. లోకేష్ చుక్కా నో, సుష్మిత నో, సుజీనియస్. ఆహా, ఈ బ్యాచ్ మళ్ళీ ఉంది, అసలుకి మంచిగా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. వెంకట్రామ్ రెడ్డి నో, శివశంకర్ ఓకే ఫైన్. Everyone please mute yourself. Raja, please mute. Anand, yes. Majority people yes antunaru, so you guys are correct. Okay, majority people yes antunaru, you guys are correct. I can go to source, click on the source and click on the setting, and I can modify it. And I want to add one more person. నేమ్స్ అనేది వచ్చేసిందా? ఇందాక కుమార్ అనేది లేదు, ఇప్పుడు కుమార్ అనేది కూడా ఉంది. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ డేటా మనం చేసుకున్నామో, అంటే మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో ఆ డేటాని యూ కెన్ వాట్ ఈస్ దేర్? కాలమ్ 2 ఆఫ్ ద టేబుల్ వాజ్ నాట్ ఫౌండ్. ఓకే ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. నేను చూపిస్తాను, ఇవి నేను చూపిస్తాను, ఎట్లా చేయాలనేది నేను చూపిస్తాను. ఓకే, డోంట్ వరీ. నౌ ఇప్పుడు నాకు డేటా వచ్చేసింది. ఓకే, ఈవెన్ డేటా టైప్ కూడా 1 2 3 అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ ఏబిసి. ఓకే, సో I have changed my column names and this one. Okay, and data also I have added one row. ఓకే, సో మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న డేటాని మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు పవర్ బిఐలో. సంబడి ప్రిపేర్ చేసిన డేటాని when we are connecting to those data sources, it is not possible to add rows. Columns also, if you want to add a new column, that is not possible. Conditional columns can be added, means based on one column another column, that is possible. Okay, based on one column another column, that is possible. Okay, బట్ కంప్లీట్లీ న్యూ, దేనికి సంబంధం లేదు నేను ఒక కాలం యాడ్ చేయాలి అంటే కుదరదు. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. యూ నీడ్ టు యాడ్ ఇట్ ఇన్ ద డేటా సోర్స్ ఓన్లీ. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అందరికీ అర్థమైందా? ఎవరికైనా ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఉందా? క్వశ్చన్ ఉంటే అడగండి, బికాస్ ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మిగతా వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది. యా, శాలిని గో ఆన్. సార్ ఇప్పుడు రో యాడ్ చేశారు, కాలం యాడ్ చేయడానికి రాదు. వన్ మినిట్. శాలిని హ్యాండ్ రైస్ చేశారు. ఫస్ట్ మనం శాలిని నుంచి వెళ్దాం. ఓకే, శాలిని గో ఆన్. మనము కాలం కొత్తది యాడ్ చేయడానికి రాదు, ఓన్లీ కండిషనల్ కాలం మాత్రమే యాడ్ చేయడానికి వస్తుంది అన్నారు కదా. అవును. సో అది అంటే లైక్ యూనో పవర్ బిఐ దానికి ఎట్లా తెలుస్తుంది లైక్ అది కండిషనల్ కాలం అని చెప్పి? అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ కాలం we are creating it, right? Okay. We will create any new column depends on the existing column. That is possible. మీరు కొత్తగా ఏమన్నా చేయాలంటే అసలు మీరు అప్లై చేయలేరు, మీకే ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా ఆన్ ఇఫ్ కండిషన్? yes. ఇఫ్ కండిషన్ లో కండిషన్ ఎలా పాస్ చేస్తారు మీరు? యూ విల్ గివ్ సమ్ రిఫరెన్స్, కరెక్ట్? ఇక్కడ కూడా రిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎగ్జిస్టింగ్ కాలమ్ ని రిఫర్ చేయాలి మీరు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ కాలమ్ యూ నీడ్ టు రిఫర్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ కాలమ్. అదే కదా నేను శాంపిల్ కూడా చెప్పాను. రీజియన్ క్రియేట్ చేయాలంటే బేస్డ్ ఆన్ ద కంట్రీ వీ కెన్ క్రియేట్ ద రీజియన్. రిఫరెన్స్ ఏది? కంట్రీ. సో అలా కాదు, కంట్రీ ఉంది, సిటీ ఉంది, సేల్స్ ఉంది, నువ్వు స్టేట్ అనే కాలమ్ తీసుకురావాలి. ఓకే, ఈవెన్ స్టేట్ కాలమ్ is it possible based on the city?
If Mumbai aite, you give state as Maharashtra. If Kolkata is aite, you give state as West Bengal. Ila cheyochu mana. Hyderabad aite Telangana. Correct? We have some reference. Okay, we will try to create based on the reference. ఓకే. బట్ కొత్తగా యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు కంట్రీ, సిటీ, సేల్స్ ఉంది, స్టేట్ ని మనం తీసుకొని వచ్చాం, రీజియన్ ని మనం తీసుకొని వచ్చాం. ఓకే, రీజియన్, స్టేట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. పాపులేషన్ తీసుకొని రావాలి. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్, రైట్? ఇండియా పాపులేషన్ ఎంత తీసుకొని రావాలి, యుఎస్ఏ పాపులేషన్ ఎంత, ఆర్ పర్టికులర్ టు స్టేట్ ఆర్ పర్టికులర్ టు సిటీ పాపులేషన్ ఎంత. That is a new data set completely. So alantivi not possible. Okay na? Okay. Okay. Next. So sir, Yeah, go on. If you have another question, go on. yes, the same thing. అంటే ఇప్పుడు మనం వేరే కాలం యాడ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం దానికి ఇఫ్ కండిషన్ అలాంటిది ఏమన్నా చేయాలా, లేకపోతే డైరెక్ట్ కాలం యాడ్ చేయొచ్చా? మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు వరకు నేను అందులో డౌట్ ఉందా, అది నా పాయింట్. నో డౌట్స్ కదా, దెన్ ఫైన్. ఓకే, నేను ఇఫ్ కండిషన్ చేయాలా, వేరే చేయాలా, వెన్ ఎవర్ దిస్ రిబ్బన్, ఈ యాడ్ కాలం అనే రిబ్బన్ వచ్చినప్పుడు లెట్స్ సీ ఎట్ దట్ టైం. సార్ గో ఆన్. మీ పేరు? విత్ తగ్గించడానికి పెంచడానికి ఉండదా సార్? ఇప్పుడు సపోజ్ మన సీరియల్ నెంబర్ అయితే మనకు అంత విత్ అవసరం లేదు అనుకుంటాం కదా. ఏంటేంటి అర్థం కాలేదు. ఈ కాలమ్స్ యొక్క విడ్త్ ని తగ్గించడానికి ఉండదా సార్? పెంచడానికి, తగ్గించడానికి విడ్త్ అంటే విడ్త్ అదే సార్, కాలం విడ్త్. మనకి విడ్త్తో ఏం సంబంధం? విడ్త్తో ఏం సంబంధం? ఇలా కూడా తగ్గియచ్చు. ఓకే సార్. ఏదేది తగ్గట్లేదు సరే, ఇది ఉంది కదా, ఇలా డ్రాగ్ చేయటమే. అసలు విత్తుతో మనకు సంబంధం లేదు. అరే తగ్గట్లేదు, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది మినిమం, అది మినిమం. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళట్లేదు చూడండి, ఇది మినిమం. మ్యాక్సిమం చేసుకోవచ్చు, మినిమం అయితే ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది. ఓకే, కాలం విత్ తో మనకు సంబంధం లేదు అసలు. యాక్చువల్గా ఇది ఎక్సెల్ కాదు, ఇది పవర్ బిఐ. సార్ ఇప్పుడు ఎక్సెల్ లో నుంచి లోడ్ చేసిన డేటా మళ్ళీ పవర్ బిఐ లో మనం ఎంటర్ డేటా చేసాం సార్. దానికి అంటే ఇది పవర్ బిఐ లో చేసింది, అది ఎక్సెల్ లో చేసింది అని ఏమన్నా వేరియేషన్ ఉండిద్దా సార్? వేరియేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్సెల్ అనేది సోర్స్ కదా మనకి, ఇది పవర్ బిఐ లో చేసాము, ఇది మనం ఓన్ డేటా మనం ఎంటర్ చేసుకున్నాం. అంటే దానికి దీనికి ఇది పవర్ బిఐ లో చేసింది, ఇది ఎక్సెల్ లో చేసింది అని కనపడిద్దా అని నా క్వశ్చన్ సార్. అలా ఏముండదు, ఏదైనా సోర్స్, ఏదైనా డేటానే. ఓకే సార్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ ఇట్ హియర్. ఎంటర్ డేటాకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఒక 5000 ఒక 10 రోస్, ఒక టూ కాలమ్స్ ఎంటర్ చేయాలి డేటా. దట్ ఈస్ పాసిబుల్ రైట్? 10 rows, 2 columns. Yes sir. Yeah, I have entered 2 columns and 23 rows. That is possible. If anyone is asking me to enter 40 columns and 5000 rows, is it possible? No sir. Okay, మనం ఏదైనా స్మాల్ డేటా సెట్స్ ప్లస్ దట్ టు స్టాటిక్ డేటా సెట్స్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇలా బిగ్ డేటా సెట్స్, డైనమిక్ ఉండేవి, వి విల్ కనెక్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద డేటా సోర్స్. ఓకే, ఈ ఆప్షన్ ఉంది అని చూపించడానికి మీకు. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఏమని అడుగుతారు? వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డేటా సోర్సెస్ టు కనెక్ట్, బట్ యూ నీడ్ టు గెట్ ద డేటా, హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్. Then you need to say that it is possible by using enter data, we can prepare our own data. Interview point of view lo ee question adugutar. Okay sir. ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? Like enter data lo can we create like little more data kuda we can create, no? So if required. Yes, you can create n number of columns.
and you can create for n number of rows also. But only it becomes a static data. So that's a issue. It's a static data, right? If you want to refresh, means there is no refresh option. You need to edit it. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పింది? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సెల్ డేటా సోర్స్ ని మీరు కనెక్ట్ చేశారు. ఎక్సెల్ డేటా అనేది రెగ్యులర్ గా రిఫ్రెష్ అవుతుంది. మీన్స్ నేను చెప్పేది ఎక్సెల్ లోనే రెగ్యులర్ గా డేటా అనేది అప్డేట్ అవుతూ వస్తుంది. దాన్ని మనం ఇక్కడికి రిఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు, లోడ్ అవుతుంది. కానీ ఈ డేటా సెట్ అనేది ఇంకా రిఫ్రెష్ అవ్వదు కదా. దిస్ ఇస్ ద స్టాటిక్. మనం ఏదన్నా నువ్వు ఏమన్నా చేయాలి అంటే, రిఫ్రెష్ చేయాలంటే ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ ఇస్ యూ నీడ్ టు ఎడిట్ ఇట్. Understood my point? Yes, sir. Okay, so that's why static వాటిని చూడండి. ఇంకా నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? సార్ ఓన్లీ మనం టేబుల్స్ మాత్రమే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చా? మనం డేటా మామూలుగా ఫ్లాట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా, అలా కూడా మనం డేటాను రాసుకోవచ్చా? ఫ్లాట్ ఫైల్స్ డేటా రాస్తారా? మామూలుగా నోట్ ప్యాడ్లు ఇప్పుడు ఏమన్నా రాయాలనుకుంటే రాసుకుంటాం కదా. ఇక్కడ ఓన్లీ టేబుల్ ఫార్మాట్. ఓకే, దట్స్ ద రీజన్ దే హావ్ గివెన్ కాలమ్ అండ్ రో. సార్ హలో సార్, అది వెబ్సైట్ లో మనం డేటా తీసుకున్నాం కదా, సో వెబ్సైట్ లో డేటా అనేది చేంజ్ అయిందంటే ఆటోమేటికల్లీ చేంజ్ అవుతుందా, లేకపోతే ఆటోమేటిక్ గా ఏది చేంజ్ అవ్వదు. వి నీడ్ టు రిఫ్రెష్ ఇట్. రిఫ్రెష్ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ అవుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ అవుతుంది. రిఫ్రెష్ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్. మధ్య మధ్యలో ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నాను సార్. చెప్తూ ఉంటాను, నేను రెగ్యులర్ గా చెప్తాను. నా పనే అది. నేను ఎక్కువ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్ ని ఎక్కువ చెప్తూ ఉంటాను. సార్ ఎండింగ్ లో ఏమైనా మీరు అలాంటి క్వశ్చన్స్ బ్రీఫ్ గా ఏమైనా ఇస్తారా, ఒక బుక్ లాగా ఏమైనా నోట్స్ లాగా? టు బి ఫ్రాంక్ విత్ యూ, ఈ రోజు వరకు నేను అలా చేయలేదు. ఎందుకంటే మీరు డే 1 లో చెప్పిన క్వశ్చన్స్ ఎండింగ్ వరకు మాకు అంటే ఆ క్వశ్చన్స్ పర్టికులర్ అడుగుతారని మాకు ఐడియా ఉంటుంది కదా సార్. బట్ రాసుకోవాలి. నేను ఎందుకు క్వశ్చన్స్ ఇవ్వట్లేదు అంటే మెయిన్ రీజన్ వచ్చి ఇదే. నా ఫస్ట్ 3-4 బ్యాచెస్ అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది. వాళ్ళకి డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చి అన్నీ ఇచ్చి ఎవడు ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, ఎవడు క్వశ్చన్స్ రాసుకోలేదు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ద రికార్డింగ్స్. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 1 అవర్ కూర్చొని రికార్డింగ్ విని మొత్తం నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. దట్ విల్ హెల్ప్. సో అలా రెండోసారి మీరు వాళ్ళకి స్టార్టింగ్ లో ఇచ్చారు కాబట్టి ఎండింగ్ వరకు వెళ్ళలేదు సార్. మేమేమంటున్నాం అంటే లాస్ట్ లో ఇవ్వండి మాకు అంతా అయిపోయింది. ఏంటండి స్టార్టింగ్ అంటే వాళ్ళకి మీరు స్టార్టింగ్ ఇచ్చారు కాబట్టి నెక్స్ట్ క్లాసెస్ మేబీ వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు, నెగ్లెక్ట్ చేశారు. లేదండి, అట్లా కాదు. నాదేంటంటే డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేసేవాడిని. సో అక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది. మైట్ బి ఐ విల్ గివ్ ద క్వశ్చన్స్, నో వరీస్. ఈ రికార్డింగ్స్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి మేము గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు? ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ VLR Institute. Okay, I already given Venkat garu number, right? Please contact Venkat garu. Yes. Okay, next. Refresh preview. I'm not talking about data source settings. I'm not talking about this manage parameters. Okay, I'm directly jumping into refresh. Ikkada refresh lo rendu options unnai. Okati refresh all, inkoti refresh preview. Refresh preview వచ్చి ఏదైతే యాక్టివ్ టేబుల్ ఉంటుందో దాన్ని రిఫ్రెష్ చేసుకోవడానికి రిఫ్రెష్ ప్రివ్యూ యూజ్ చేస్తాం. రిఫ్రెష్ ఆల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిఫ్రెష్ ఆల్ ద టేబుల్స్. ఇప్పుడు యాక్టివ్ టేబుల్ ఏది ఉంది? సిటీ వైస్ సెల్స్. దాన్ని రిఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు. రిఫ్రెష్ ఆల్, we need to refresh all, means all tables ni manam refresh chesukochu. Okay, 1 minute. We will add one particular city, one particular country and city. This is in city wise sales, right? పాకిస్తాన్ లో కాబూల్ అనేది ఉందా? పాకిస్తాన్ లోనేనా? ఆఫ్ఘనిస్తాన్ క్యాపిటల్ సార్. అది ఆఫ్ఘనిస్తానా? ఎనీ అదర్ సిటీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్? పాకిస్తాన్ లోనా సార్?
పాకిస్తాన్, పెషారాబాద్, లాహోర్. ఒకటి చాలు మనకి, జస్ట్ ఫర్ శాంపుల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారనుకోండి, we have any Pakistan here? No, sir. No, correct. So I'm saving this and closing it. I got Pakistan. Okay. Like this, we need to update it in the data source, and after that, we need to click on this refresh. నేను ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ ప్రివ్యూ క్లిక్ చేశాను, బికాజ్ నేను సిటీ వైజ్ సేల్స్ ఒకటే రీఫ్రెష్ చేద్దాం అనుకున్నాను. రీఫ్రెష్ ఆల్ కొడితే ఏమవుతుంది? అన్ని రీఫ్రెష్ అవుతాయి. Got it? Any questions? Yes, sir. Okay. Next, refresh idea వచ్చేసింది కదా. No questions, right? So I'm moving to the next step. Sir. Again, yeah, go on. సార్ అందులో కొన్ని టేబుల్స్ మాత్రమే మనం రిఫ్రెష్ చేయాలంటే ఎలా సార్? ఇప్పుడు 1 by 1 చేశారు కదా, లేకపోతే ఆల్ ఒకటే టైం చేశారు కదా? ఒకటే టైం ఎట్ ఏ టైం అన్ని చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఒక్కొక్క టేబుల్ చేసుకోవాలి. ఒక్కొక్క టేబుల్ చేసుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ అండ్ రీఫ్రెష్ ప్రివ్యూ. One minute, let's see. లేదు, సెలెక్ట్ చేయడానికి లేదు. ఎస్ 1 minute, let's see. రిఫ్రెష్ ప్రివ్యూ ఉందా? No, it's not happening. Just do it one by one. Okay, or all. Yeah. Okay, I'm skipping these points also. Okay, and I'm going to this one. I'm going to this one. Okay, choose column. Okay, choose column లో రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి choose column, ఒకటి go to column. ఒకటి choose column, ఒకటి go to column. ఒకటి ఓకే, choose column ఒకటి ఉంది, go to column ఒకటి ఉంది. choose column ఒకటి ఉంది, go to column ఒకటి ఉంది. ఓకే, ఈ choose column ని నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టేబుల్లో ఈ కాలమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఈ టేబుల్లో ఈ కాలమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సిటీ వద్దనుకున్నారనుకోండి, అన్చెక్ చేయండి, మీన్స్ అన్సెలెక్ట్ చేయండి. అన్సెలెక్ట్ చేసి క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సిటీ కాలం వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, సిటీ కాలం వెళ్ళిపోయింది కదా. సిటీ కాలం లేదు కదా, కనబడుతుంది కదా మీకు. ఎస్ ఎస్. అండ్ పవర్ బిఐ యొక్క బ్యూటీ ఏంటంటే, ఇందాక ఎవరో అండూ చేయొచ్చా అని అడిగారు. ఎస్, యూ కెన్ డూ ఇట్. యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ అప్లైడ్ స్టెప్స్, రైట్? ఎస్ సార్. ఈ అప్లైడ్ స్టెప్స్ లో మీరు చేసే ప్రతి పని రికార్డ్ అవుతుంది. మీరు చేసే ప్రతి ఏ ఆప్షన్స్ ఏవైతే యూస్ చేస్తారో, ఆర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ విత్ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్. ఓకే, ప్రతి స్టెప్ రికార్డ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఒక కాలమ్ని రిమూవ్ చేశా, సిటీ అనే కాలమ్ని. రిమూవ్ అదర్ కాలమ్స్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది, మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. ఆ స్టెప్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు అండూ చేయాలంటే ఇక్కడ ఇంటూ మార్క్ కనబడుతుందా? ఎస్, ఇంటూ మార్క్ కనబడుతుందా? దాన్ని క్లిక్ చేయండి, అండూ అయిపోయింది. అగైన్ స్టెప్ అనేది రికార్డ్ అవుతుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్, వాట్ ఎవర్ యూ విల్ డూ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ విల్ బి రికార్డెడ్. ప్రతి స్టెప్ రికార్డ్ అవుతుంది. పవర్ బి యొక్క బ్యూటీ అది. అండూ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ క్రాస్ మార్క్. ఓకే, చూస్ కాలమ్స్, గో టు కాలమ్. గో టు కాలమ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక 50 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 50 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. సార్ హలో.
ఎస్ అది ఇప్పుడు లాస్ట్ స్టెప్ ని మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు కదా ఈ అప్లైడ్ స్టెప్స్ నుంచి. అవును. దానికి ప్రీవియస్ స్టెప్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏమవుతుంది సార్? ప్రీవియస్ స్టెప్ పోతుందా? ప్రీవియస్ స్టెప్ ని ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయాలా? ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేంజ్ టైప్ లో ఉంది, ఆ, ఇంతకుముందు రిమూవ్ కాలం లో ఉంది, ఎందుకంటే మీరు రిమూవ్ చేశారు కాబట్టి. అవును. సో నేను రిమూవ్ కాలం డిలీట్ చేయకుండా చేంజ్ టైప్ దానికి ప్రీవియస్ వన్ ది రిమూవ్ కొడితే అది ఏమవుతుంది? చేయొచ్చు, చేంజ్ చేయొచ్చు, ఏం కాదు. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్. ఆ ఎర్రర్ ని మనం క్లియర్ చేసుకోవాలి. ఏం ఎర్రర్ అనేది చూసుకొని క్లియర్ చేసుకోవాలి అంతే. we can take any step. We can take out any step. ఒకవేళ దీన్ని రీడూ చేయాలంటే సార్? రీడూ చేయాలంటే అగైన్ you need to do it. Again you need to do it. Okay, there is no other option for redo. Okay, next choose columns. Go to column చెప్తున్నాను. I'm going to tell about go to column. Please listen. For example, నాకు ఒక 50 columns ఉన్నాయి. 50 columns ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కాలం ఇప్పుడు కంట్రీ అనేది ఉంది కదా, ఫస్ట్ కాలం అనేది యాక్టివేట్ అయి ఉంది. ఓకే, ఆ 40th కాలంకి వెళ్ళాలి అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మూవింగ్ హియర్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ గో టు కాలం. ఇప్పుడు కంట్రీ అనే కాలం యాక్టివేట్ అయింది. ఒక 40 కాలమ్స్ ఉంటే మనం నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ 40th కాలం ఏది ఉందో అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ యాక్టివేషన్ ఏదైతే ఉందో కంట్రీ నుంచి ఆ కాలంకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంట్రీ ఉంది, యాక్టివేట్ అయింది. ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ సేల్స్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఫ్రమ్ కంట్రీ సేల్స్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్. లైక్ దిస్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ కాలం టు 40th కాలం వీ కెన్ గో. మీన్స్ 40th కాలంని యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. సమ్ టైమ్స్ మనం కాలమ్స్ని డేటా చూసుకోవాలి అంటే వీ కెన్ యూజ్ దిస్ గో టు కాలం. ఓకే, హ్యూజ్ డేటా సెట్ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ దిస్ గో టు కాలం. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వము అనమాట, మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం కొంచెం హడావుడిలో ఉన్నాం అనుకోండి, మనం స్క్రోల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినా కానీ మనకి కాలం కనపడదు. అక్కడే ఉంటుంది ఆ కాలము, కానీ కనపడదు, ఎందుకంటే మనం హడావుడిలో ఉంటాం. సో అలాంటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా వీ హ్యావ్ దిస్ గో టు కాలం. ఫ్రమ్ వన్ కాలం టు అదర్ కాలం వీ కెన్ షిఫ్ట్. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Any other questions? Any questions? Okay. ఈ choose column లో we are removing the columns, correct? Even remove columns లో కూడా we have the same option. Remove columns, remove other columns. ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. Remove column అంటే ఏంటి అంటే whatever is activated, whatever is selected, that will be removed. Whatever is selected, that will be removed. For example, city అనే కాలం సెలెక్ట్ అయింది, రిమూవ్ కాలం, సిటీ అనేది ఎగిరిపోతుంది. ఓకే, ఐఎమ్ డిలీటింగ్ దిస్ స్టెప్. మీన్స్ ఓకే, రిమూవ్ అదర్ కాలమ్స్ అంటే ఏదైతే సెలెక్ట్ అయి ఉంటుందో ఆ సెలెక్ట్ అయింది కాకుండా రిమైనింగ్ ఎగిరిపోతుంది. సిటీ అనేది ఉంది, కంట్రీ అండ్ సేల్స్ అనేది వెళ్ళిపోయింది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు రిమూవ్ కాలం కొడితే కంట్రీ వెళ్ళిపోతుంది, ఎందుకంటే కంట్రీ సెలెక్ట్ అయింది కాబట్టి. ఓకే, ఒకవేళ కంట్రీ సెలెక్ట్ అయినప్పుడు రిమూవ్ అదర్ కాలమ్స్ కొట్టామనుకోండి, కంట్రీ ఉండి మిగతా రెండు కాలమ్స్ వెళ్ళిపోతాయి. ఎనీ క్వశ్చన్స్? Can we select two columns? Yes, you can select it by using control. By using you can select it. Okay, remove other columns. What will happen? City will go. Means మనం ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేసాం, అది సెలెక్ట్ చేయలేదు కదా, సెలెక్ట్ చేయండి వెళ్ళిపోతుంది. సార్, ఈ అప్లైడ్ స్ట్రిప్ లో రిమూవ్ అదర్ కాలమ్స్ దగ్గర కూడా అక్కడ సెట్టింగ్స్ ఐకాన్ ఉంది, దానివల్ల ఏమైనా పర్పస్ యూజ్ ఉంటుందా? లేకపోతే అది నో, ఇది దీనివల్ల ఏంటి అంటే మనం అగైన్ ఇచ్చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే కొట్టచ్చు. అగైన్ వీ విల్ గెట్ ద కాలమ్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఇస్ ఆ స్టెప్ అంతే ఉండిపోతుంది. మీరు ఒక నిమిషము, నేను ఏమంటున్నానంటే ఫస్ట్ మనకి డేటా సెట్ ఇలా ఉంది. ఈ డేటా సెట్ని మీరు మాడిఫై చేశారు, ఒక కాలం డిలీట్ చేసేసారు, మళ్ళీ దాని సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ కాలంని తీసుకొని వచ్చారు.
తీసుకొని వచ్చారు, అక్కడ వరకు బాగానే ఉంది, బట్ స్టెప్ అనేది ఉండిపోయింది కదా. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్? స్టెప్ అనేది ఉండిపోయింది. సో డోంట్ డూ లైక్ దట్, రిమూవ్ ద స్టెప్. ఓకే, ఎక్స్ట్రా స్టెప్స్ అనేది ఉంచుకోవద్దు, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ కన్ఫ్యూజన్. ఓకేనా, దానివల్ల యూజ్ లేదు, ఆ స్టెప్ వల్ల యూజే లేదు, మనం ఆల్రెడీ బ్యాక్ వచ్చేసాం, ఆ స్టెప్ వల్ల యూజ్ లేదు. సో డోంట్ కీప్ ద స్టెప్స్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? సార్ ఇప్పుడు మేము మాన్యువల్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం కదా ఇప్పుడు. అవును, ఇప్పుడు అది ఇంటూ మార్క్ క్లిక్ చేయండి సార్, అది అప్లైడ్ స్టెప్స్ లో మీరు అన్నారు కదా రిమూవ్ స్టెప్ అని. ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఒరిజినల్ ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా ఈ స్టెప్స్, డోంట్ ట్రై టు డిలీట్. మనం ఏదైతే ఆపరేషన్స్ చేస్తామో, అంటే మీన్స్ ఏవైతే మనం యూజ్ చేస్తామో ఇవి, ఓకే, వాటి మీద యూ డూ అప్లై స్టెప్స్. ఓకే, అప్లై స్టెప్స్ లో యూ గో అండ్ డిలీట్ ఇట్. ఓకే, డోంట్ అప్లై స్టెప్స్ ఆన్ సోర్స్ ఆర్ నావిగేషన్. ఇంటూ మార్క్ క్లిక్ చేయండి సార్, అది టేబుల్ డిలీట్ అయిపోయింది. లేదు, దీన్ని యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్, దెర్ ఈస్ నో ఇంటూ మార్క్, దెర్ ఈస్ నో ఇంటూ మార్క్. మీకు నెక్స్ట్ వీక్ లో కూడా ఈ చేంజ్ అనేది ఏదో ఉంది కదా, చేంజ్ టైప్, దీని వాల్యూ తెలుస్తుంది అనమాట, నెక్స్ట్ వీక్ లో తెలుస్తుంది అది ఎందుకు ఉంది అనేది. ఓకే, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ జనరల్లీ సోర్స్ ని మీరు లోడ్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఏబిసి, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఏబిసి. ఏబిసి అంటే ఏంటి? వాట్ డేటా టైప్? టెక్స్ట్ డేటా టైప్, కరెక్ట్. కానీ ఇక్కడ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఇది టెక్స్ట్, విచ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. సో అది మనం డిలీట్ చేసేసాం, చేంజ్ టైప్ అనేది డిలీట్ చేసేసాం. సో అది బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది, ఇంక ఈ సోర్స్ని మనం డిలీట్ చేయలేం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ టేబుల్, రైట్ క్లిక్ అండ్ ఎక్కడ ఉంది, డిలీట్. ఓకే, టేబుల్ని డిలీట్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు డిలీట్ దిస్. సో దీనివల్ల మనకి ఏంటి, డేటా టైప్స్ అనేది పోయింది. సో టేబుల్ ని డిలీట్ చేస్తే మళ్ళీ అక్కడ అండూ చేసుకోవచ్చు? లేదు, దట్స్ ఇట్. టేబుల్ డిలీట్ అయితే మళ్ళీ చేసుకోవాల్సిందే. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎంటర్ డేటాలో go on. ఎంటర్ డేటాలో మనం ఎక్సెల్ నుంచి కాపీ పేస్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉందా, లేదా ఓన్లీ మనం మాన్యువల్ గా? ఉందండి. యూ కెన్ కాపీ పేస్ట్. yes, you just copy it there and paste it here with titles, with headers. ఓకే, అది కూడా మనం చూస్తాం తొందరలో. Okay, and next one more information. I'm stopping the recording.